عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچو تاسو آنلاین سکول نه خپل پوره تعلیم کوی شي او بورډ امتحان هم د انم او لسم والا آرام سره پاسول شي. تاسو خپل نور هم تعلیم کول شي خپل عمر مطابق. خپل مور او پلار ته فون یا لیپټاپ ذریعے مونږ سره آنلاین کلاس خاصتن دپاره خبره وکړئ. روزانه 1 یا 2 غنټې آنلاین کلاس اخلئ او چې به کله تاسو سکول ته ځئ نو تاسو د نور مدد ضرورت نه وي. داسې پړی سره تاسو خپل ټایم او د نور مور پلار پیسې هم بچ کوی شي. آنلاین سکول سره هم فیس نشته. تاسو په زوم باندې خپل کلاس خاصتل شي او هر مضمون مکمل سبق والا ویډیوز موجود دي. I will be teaching you the textbook of English grade 6 خیبر پختونخوا text board Peshawar. So we are now starting with a new chapter, that is unit 2, new boy in class. So we are going to start reading. First of all, the definition, we will be studying the definition of empathy. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. So it means that empathy is the awareness of the feelings and emotions of other people. We as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves. دې مطلب دا ده که نه چې امپتي یو داسې احساس دی چې کله ته یو شي نه تیر وې که نه او بل کس هم هغه حالت نه تیریږي نو ته بل کس والا سټیټ باندې والا چې هغه کوم فیلینګز وي هغه ټایم نو ته پوه شي ویلې چې ته خپل هغه نه تیر وي نو داسې چې ته کله خپل فیلینګز یا خپل ایموشنز هغه کس سره شیر کوې نو تا ته اله امپتي فیل کېږي. نو امپتي چې ده که نه دته یي چې کله دوو کسانو والا یو غونې فیلینګز وي هغه یو بل انډرسټینډ کوي چې دوه باندې څه تیریږي. So let's get started with reading. When I was in 5th grade, one day my teacher said, a new boy, Nasibullah, is coming to our class tomorrow. I was glad. I hoped the new boy Nasibullah would be someone really good. Then my teacher said, our new student is a very special kid. He can't walk, so he uses a wheelchair. I want you all to be very kind and gentle towards him to make him feel at home. So first of all, the difficult words are glad, happy. Then it's a special kid, a kid with some disability. And then the word kind, it means friendly. Gentle means polite. So these are the difficult words. And the sentences of these words to explain their meanings will be mentioned at the end of the chapter, okay? So we are going to explain it, okay? As we all are familiar with this feeling that when someone new is coming to our class, we feel excited and happy. Same is the case with this boy. He feels very happy to know that a boy named Nasibullah is coming to his class. He is expecting Nasibullah to be a very good boy. But then teacher informs all the students that he is a very special kid, which means that he is a disabled boy who cannot walk and he uses wheelchair. So this teacher advises all the students that they must treat the new boy with kindness and in friendly manner so that he may also feel easy with them. د پیراګراف کې دا خبره کړې ده چې کله مو خپل زندگی خپل سکول ټایم کې کنه هر چا سره دا شوی وي چې کله یو اورکې نوې اورکې کلاس ته رسي نو ټول سټوډنټس چې کوم کلاس کې وي هغه چې ده کنه ډېر زیات ایکسایټډ شي خوشحال شي چې موږ کلاس کې څوک نوې سټوډنټ رسي کنه نو اندا کیس چې ده کنه د بوای سره وي د کوم اورکې د کلاس کې کنه نو هغه تم ډېر زیات خوشحالي ملاوي شي چې کله دا واوري چې یو نصیب الله نیو سټوډنټ چې کوم ده امول کلاس ته رسي نو هغه سوچ کوي چې نصیب الله به ډېر زیات ښه اورکې وي خو به چې ده کنه ټیچر ټول دا خبره وکړي چې هغه چې ده کنه سپیشل کډ ده مطلب هغه ته لږ مزوري ده کنه ډسیبل ده نو هغه ګرځېدل نشي نو هغې دپاره هغه ویل چیر یوز کوي
نو ټیچر چې ده که نه اټولو ته دا تاکید وکړي هدایت وکړي چې تاسو به اټول سټوډنټس چې ده که نه هغه نیو بوای چې کوم کلاس کې نصیب الله راځي هغه به ډېر زیات مینې سره او فرینډلی مینر مطلب ډېر دوستي سره و ورسره چې ده که نه ټول هغه سره پیش کېږي نو چې هغه ته هم داسې فیل کېږي نه چې زه بل چې ته راغلی یم هغه تاسو سره هم خوشحال وي. I was a little scared because I had never known a person in a wheelchair before. When I went home that day, I told my dad about the new boy coming to our class. My father said just because he is in wheelchair doesn't mean he is in any different from the rest of you. He probably just needs some special help once in a while. Scared means afraid or fear, and probably means possibly. So the boy becomes fearful when he hears about a boy in a wheelchair. It is natural because we mostly do not observe such people around us. So when someone observes a disabled person for the very first time, he becomes afraid of him. So he told his father about this new boy. His father told him that he is not indeed different from you people. He just only needs more care than you people. So you need to help him. نو چې دا چې دا بوای چې همده د چې دا خبره واورېده نو هغه ته لغونې عجیبه ونې محسوس شو مطلب لغونې ډار ونې ورته محسوس شو چې ما خو کله هم چې دا کنه ویل چیر کې کله څوک داسې بوای نه ده کتلی نو پته نه چې دا به څنګه وي نو هغه چې دا کنه دا اکثر داسې وي ویله چې مو بچي چې وي هغه داسې څوک نه وي کتلي آس پاس خاص کر سکول کې نو هغه چې داسې څه واوري یا وګوري نو هغو ته ډېر عجیبه محسوس کېږي نو دا یو شی نیچرل ده نو هغه چې ده که نه خپل پلار ته ویل چې موږ کلاس کې د سین نیو بوای راځي او هغه چې ده که نه نو پلار ورته وایي چې دا تاسو نه څه بدل نه ده دته صرف لغونې نور زیات کیر والا ضرورت ده او تاسو ته پکار ده چې دا تاسو د والا هیلپ وکړئ نور دته هیڅ هغه والا حاجت نشته که نه نو تاسو به د والا خیال ساتئ. I thought that made sense, that he just needed some help. The next day, the new boy, student Nasibullah, came to our class looking happy and energetic. In this way, the boy understands that we need to help him in class. As normal people, Nasibullah too felt excited and happy to get into a new class and be around people. So the difficult word here is energetic, which means full of energy. And when this boy came, he felt same as normal people, not any different from them. نو چې کله دا بوای د سمجھ ورلو چې مال ته چې مې پلار خبرې وکړې نو د تم دا سمجھ رالو چې امونه څه مختلف نه ده خو هغه ته لونې زیات کیر والا ضرورت ده چې څنګه مو که نه نو مو به هغه هیلپ کوو کلاس کې نو چې بله ریز نصیب الله رالو هغه بالکل نارمل و نارمل خلکو غونې هغه مغسې خوشحال و مغسې ایکسایټډ و چې څنګه نور ورکیو هغه هم تم خوشحالي کېده چې زه نیو کلاس ته رالم زه نیو اوس سټوډنټس ګورم زه به دو سره سبق یایم نو هغه ته بالکل مغسې محسوس کېدو چې څنګه نور سټوډنټس وو. The teacher welcomed him to the class and said, "We are happy to have you in our class." Then we all introduced ourselves. I was curious about Nasibullah, and so was everyone else. At recess, Nasibullah, we all talked to Nasibullah. Some students asked him questions about his wheelchair. He didn't seem to mind at first. So in order to make him feel comfortable, the teacher welcomed him warmly in the classroom. To create a friendly environment, all the students in the classroom introduced themselves to Nasibullah. And they were very curious. So all the students were very curious. So at break time, all of the boys started to asking questions from Nasibullah because they were very curious to know about him. They asked questions about his wheelchair because for the first time they all were seeing a boy in a wheelchair, so they might be thinking that how it might be feeling when someone is in wheelchair. So the difficult words here are curious. It means asking questions about something unusual. And recess means break. So these were the difficult words.
نو د پیراګراف کې کومه خبره وشوه چې کله چې د کنه نصیب الله کلاس ته راتلو نو ټیچر چې د کنه هغه ډېر ښه طریقې سره ویلکم کړو چې هغه ته داسې ونه لګي چې زه بل چې درالم لکه هغه ته عجیبه یا سټرینج فیلینګز رانه شي. نو هغه ډېر زیات کمفرټیبل ډېر پرسکون طریقې سره چې د کنه کېناستلو ټولو ویلکم کړلو. نو چې کلاس کې یو دوستی والا ماحول کریټ کولو دپاره چې د کنه ټیچرز ټول سټوډنټس ته ووایي چې تاسو خپل ځان انټروډیوس کړئ. نو ټول سټوډنټس چې د کنه خپل ځان انټروډیوس کړو نصیب الله ته. نو بریک ټایم کې چې دا ټول بوایز چې کوم نصیب الله نه کوېسچنز سټارټ کړو که نه کوېسچنز یې تپوس کولو سوالونه یې کولو مختلف. نو ویل چې ټول ډېر زیات تجسس کیو چې لکه دا څنګه ورکه ده که نه. نو هغه خاص طور پر هغه ویل چیئر بری کې ډېر زیات کوېسچنز کېدو. نو هغه دا سوچ مطلب سټوډنټس ته هم ځکه داسې لګېدو چې هغه پیله ځل څو ویل چیئر کې کتو. نو ځکه چې دا کنه ټول ډېر زیات هغه کیو چې دا به څنګه لګي چې ویل چیئر کې ورکوي. He didn't seem to mind. At first, everybody in the class thought that Nasibullah needed a lot of help, but we all soon realized that he could go almost anywhere he wanted in his wheelchair. Once in a while, he needed a little push to get over a bump. As his wheelchair could not go upstairs, he always rolled it up the special ramp at school. He played games in the playground with the rest of us. When we played dodgeball, he would always get the most people out. So the difficult words are realized, means to become aware. A bump, it's a high place on a ground. Ramp means a track or a way. So the questions all the students asked didn't upset him. He answered all the questions quite confidently. As they passed their time with him, they realized that he himself is capable of doing all the things himself. He could move freely in his wheelchair, but only needed help when there was some irregular surface on the ground. So instead of using stairs, he used a special track that was a kind of a slope at school. He was also very good at playing games and played with all the students. He was good especially in dodgeball. So by showing all these qualities and all these playing games and moving wherever he wanted, so by this he made all the students realize that he is as normal and he can do everything he wants like normal people. So دیکھې چې کوم ورکو ته کوم کوېسچنز کولو نو هغه کې دا ډېر زیات ریلیکس فیل کولو. هغه آرام سره کوېسچنز ټول ول آنسر وکړو. هغه ته څه عجیبه نه لګېدو چې چاته څه کوېسچن تپوس کولو. هغه مغې طریقې سره آنسرز ویر کړلو. نو چې سټوډنټس چې څنګه هغه سره ټایم تېرولو نو ټولو ته دا خبره احساس وشو چې دا خو هر څه خپله کولی شي. د کې ابیلیټي شته ده چې دا هر یو کار خپله کولی شي. دا چې ته ویل چیئر کې تلن غواړي د آرام سره هر چېرته تللی شي فریلی. او بس صرف هغه ټایم د ته هیلپ والا ضرورت وي چې که چېرته داسې لیر خرابه وي یا څه داسې چړی څه شی وي نو هغه ته صرف لونې پوش ضرورت وي. نور د هر چېرته خپله تللی شي. او سټیرز به نه شو یوز کول. هغې سار منې یو داسې ټریک سلوپ ونیبو ویل چیئر دپاره چې هغه به د یوز کولو. او هغه گیمز کې ډېر زیات ښه و. هغه به ډېر زیات گیمز کول هغو سره بوایز سره. او ټول نه زیات هغه چې ده که نه ډاج بال کې ډېر زیات ښه و. هغه به ډېر زیات اوټ کې چې ده که نه آوټ کولو. نو چې هغه د خپلې کوالټیز ټولو ته واخلي نو ټول بوایز چې ده که نه کنوینس شولو چې دا موږ ونې لیبې کول شي چې څنګه موږ کوو. دا موږ ونې هر یو کار کوي چې څنګه موږ کوو. With Nasibullah in class, everyone realized that when we put ourselves in another person's shoes, we are often more sensitive to what that person is experiencing. We are less likely to tease or bully them. If we are more conscious of other people's feeling, we can create a more accepting and respectful society. So, the difficult words are sensitive, which means to feel. Conscious means to become aware. Bully means when someone in school is troubling someone else or making fun of someone else. So these are the difficult words in this paragraph. So Nasibullah turned to be a lesson for all the students. He made them realize that we need to place ourselves in another person's place. Only then we can experience that what he is going through.
And in this case, no one will make fun of anyone or hurt anyone. To understand other people's feeling and help them in going through it, we can create a good and respectful society. نو نصیب الله چې ده که نه یو سبق جوړ شولو ټول سټوډنټس دپاره سکول کې ځکه چې هغو ته دا خبرې ولا سمجھ رالو چې کله مو بل کس په ځای منې ځان کېدو نو مو هله محسوس کوی شو چې بل کس څه نه تېرېږي هغه شی مو خپل ایکسپیرینس کوی شو ټایم پرې مو نشو ایکسپیرینس کوی مو ته نشي محسوس کېدی چې څومره پرې مو ځان هغه والا هغه کس والا ځای منې نه وي ایښي نو دې کیس کې چې ده که نه څوک به هم چا والا مذاق نه هغه کوي څوک به هم څوک هرټ کوي نه چاته به نقصان نه پهنچاو کوي نو دې طریقې سره چې کله مو خپل مطلب نورو خلکو والا فیلینګ سمجھاو کوو او هغو د شي کې مو هغو له مدد کوو چې هغو ته آرام سره هر څه اسان شي نو دې طریقې سره یو ښه مشره جوړېدی شي مطلب مو چې کله داسې خلکو والا عزت کوو مدد کوو هغو هرټ کوو نه نو دې طریقې سره یو ښه مشره جوړېدلی شي. So, people with disabilities often need an entire caring community for support. When we see any disabled person, we show sympathy, but in reality, they do not need our sympathy, they need empathy. If we encourage the specially abled by identifying their interest and support them, they will bring laurels to us. Laurels means honor. So, mostly disabled people are considered strange and are not treated properly. They do not need our sympathy, but they need empathy. We need to realize that what they are interested in. And then we must support them. Only in this way our society will prosper. So empathy goes far beyond sympathy, which might be considered feeling for someone, while empathy instead means feeling with that person. نو مو ته داسې یو مشره جوړول پکار ده که نه چاهي چې مو خلکو ته امپتي شو کوو نه کې سمپتي ولې چې داسې به هغو هرټ کېږي نه هغو به آرام سره خپل ټایم زندګي تېرول شي هر یو شی به هغو دپاره اسان شي مو ته پکار ده چې مو هغه خلک ښه طریقې سره ټریټ کوو او هغو ته چې څه خوند کوي مو هغه هغو ته پرووایډ کوو نو دې طریقې سره هر یو کس په معاشرې کې چې ده که نه آرام سره ټایم تېرول شي. Now we are going to learn all the words meaning that were difficult in the chapter. The first one is glad, which means happy. Special kid, a kid with disability. Kind means friendly. Gentle means polite. Scared means afraid and fear. Probably means possibly. Energetic, full of energy. Curious, asking questions about something unusual. Recess means break. Realized means to become aware. Bump, it's a high place on ground. Ramp means track or a way. Sensitive means to feel. Conscious, to become aware. And laurels means honors. Glad मतलब था happy, मतलब खुशहाल. Special kid युद्ध से बचे चाहता समझूरी भी. Kind मतलब चित्रा सर दोस्ती वाला नरमी वाला इजहार का. Gentle, polite, नरम लहजा. Scared चित खौफ भी ज़्यादा. Probably या पॉसिबली मतलब چې یو کار کېدنو والا امکان وي. انرجیټک فل آف انرژي مینس چې هغه کې فل انرجیټک طریقې سره یو کار وکړي که نه. کیوریس چې کله څوک چا نه کوېسچن کوي هغه یو شي بارے کې تجسس وي چې دا شی ولې داسې ده. ریسس بریک سکول ټایم بریک. ریئلایزډ چې کله ته یو شي ولته ته احساس وشي. بمپ چې یو داسې ویچه ځای وي ګراؤنډ باندې. ریمپ یو لرې سپیشل ټریک وي څه دپاره. سینسټیو چې یو شی ته یو شي طرف ته چې ده نازکي سره محسوس کوه یو شی نه. کانشیس ته یو شي بارے کې تا ته چې ده که نه احساس شروع شي یو شي ولته دماغ کې تا والا هغې والا احساس وي. لارلز آنر یو اعزاز خبره وي. So here are all the sentences of the difficult words. First is glad. I was glad to see my friend after a long time. Special kid. He is a special kid because he cannot hear properly. Kind. We must be kind to humans as well as animals. Gentle. My friend's mother is such a gentle lady. Scared. Children are scared of darkness. Probably
We will shift to our new home, most probably tomorrow. Energetic. Young people are very energetic. Curious. I am very curious to know about space. Recess. At recess in school, we mostly play games. Realized. I have realized that parents are our true supporters. Bump. There are so many bumps on the road. Ramp. Model walks on ramp. So these are some of the sentences. Sensitive. Ali is a very sensitive boy about his parents. Conscious. Alia is conscious of her dressing. So here the sentences are completed, and hope you people have got some idea about the difficult words and how they can be used differently in sentences. So hope the meaning of these difficult words are cleared and by using in sentences. So here the chapter ends, and hope you learned well. And we will be studying the exercise and the rest of the question answers and grammar part in next video. Till then, learn things easily. Good luck.